The Central African rainforest is home to incredible wildlife. But what of the people? Their spiritual and musical traditions have evolved in these forests since the dawn of humankind. My name is Josh Ponty. I'm a conservationist and filmmaker who's lived in Gabon for 5 years. An eclectic group of us are going on a journey to meet the most remote people in this ancient land. The stories they tell and the music they play change us all. People have been living in the Central African rainforest for at least 400,000 years. It's one of the most naturally diverse places on the planet. During repeated ice ages in our Earth's history, the planet cooled and the lush equatorial rainforest retreated to the hilltops. These fragments harbored all forest life, including our deepest ancestors. Two of the most important of these forest refuges are in what is now the Central African nation of Gabon. Like a living ark, they held their precious cargo until the climate warmed and the forests expanded to dominate Central Africa once more. In recent years, Gabon's forests have faced a new threat. Every corner that could be reached by international timber companies was licensed for exploitation, until President Bongo Ondimba changed the course of Gabon's history. He set aside 10% of the country as a system of 13 national parks. It laid the foundation to conserve this precious place for future generations. This is Libreville, the capital of Gabon. With the help of the Wildlife Conservation Society, a team has come together to visit the people whose ancestral land these parks are on. We want to learn more about their complex and often musical relationship with the natural world around them. Joining me is Hugues Poitevin. He came to Gabon for 2 weeks holiday 30 years ago and never left. He's now a Gabonese national and runs an organisation that protects the rights of the forest people. We also teamed up with Pierre Akendengi, the father of Gabonese music, and his protégé and rising star, Annie-Flore Bachelelis. Pierre brought along traditional music specialist Ivan Lantos, and at the last minute, we're joined by globe-trotting musician Duncan Bridgman. We've got a sound system, but we've got no food. We've got cameras, but we've got no water. So anyway, we're off. Gabon is about the same size as Colorado, but with a population of only 1.4 million, half of which live in just 2 cities. That leaves vast areas of pristine wilderness. Our first stop is Massingliani, on the boundary of Lope National Park. The whole village comes out to greet us in traditional style, and then Chief Makapa wastes no time in telling us how it is. Bon, voilà. Maintenant, il y a l'autre qui a venu là. Il a venu nous prendre son main comme ça. C'est moi-même qui passe. Tout le monde les passe. Maintenant, c'est lui qui a bénéficié. C'est vous-même qui bénéficiez maintenant. C'est le temps pour vous que vous menez ici là. Nous on ne veut pas ça. Si c'est du Diobé, si c'est pour venir Diobé, tu vas nous Diobé. Si tu n'es pas Diobé, on va voir.
This reaction really wasn't what we had planned, but the chief lays down the gauntlet. We've come here with the best intention to listen and learn, and here it is, plain and simple. How do they benefit from us being there? Uga's travelled all over this country, so when we arrive in the village of Debuka, people rush to greet him. This area is home to the Puvi people, a tribe down to its last few thousand and the traditional keepers of the leopard spirits. The men are up to something, but really I have no idea what's going on. Women start emerging from every corner until the whole place is pulsing. Suddenly, a Raffia deity appears. Known here as the Bodhi, he's central in the male tradition. As non-initiates, we're told little more than he's a guide on the path to adulthood. Despite 5 years in this country, it's rapidly becoming clear how little I know of the lives of these people. To find out more, we stop in the village of Makoge. Soon after daybreak, the village is deserted. The men have already gone to the forest and the women have left for the plantations. Parce que tout se passe dans les villages. Libreville, quand on dit Libreville, tout c'est Libreville. C'est comme ça, tout clair. Mais quand tu vas là-bas, c'est une autre science. Tu as vu un peu les tournées que tu faisais là. Quand tu étais là-bas, tu étais un peu sombre. Dans le coutume, le village instruit plus mieux que la ville. Dans des sens européens, peut-être avoir un métier du boulot, ben voilà, embrasse la ville. Mais le monde, ils ont oublié que tout, dans la vie, tout est toujours le travail. Que ce soit un pauvre pêcheur, que ce soit un pauvre cuisinier, que ce soit un pauvre piégeur, ou bien quelqu'un qui va fouiller l'or, machin, des trucs comme ça, là, mais c'est toujours un travail, parce que tout le monde a envie d'être patron. Si aujourd'hui, là, toi tu es patron, moi je suis patron, lui est patron, l'autre est patron, maintenant le pays va marcher comment? Yeah.
Au village, là-bas, on ne travaille seulement de papa et de maman et de tonton et les enfants de tonton, les enfants de papa et les enfants de maman. Tu ne travailles pas pour toi-même parce que tout de suite, là, 6 mois au village, je tue une bête. Il faut donc qu'un gigot va au côté partenaire. Il faut qu'un gigot va au côté partenaire. L'autre gigot chez les oncles. Donc là-bas au village, je suis esclave de mes parents. C'est normal. It's really a matter of time, and here there's plenty of it. I know their lives can be brutally hard, but on some level it seems idyllic. The kids run around with an endless supply of brothers and sisters, and although there's never much of anything, there's little desire for more than they have. The villagers show astonishing generosity, sharing whatever they have with me, but being accepted as part of the family works both ways. This little girl took my tin of powdered milk from the car. As far as she's concerned, what's mine is hers. Almost unique in Africa, Gabon has relatively few mouths to feed and a forest that for the time being continues to provide food, medicine and shelter. When I ask how it is the kids seem so good at doing nothing, the elders just laugh at me. They aren't doing nothing, they say. If you look very carefully, you'll see they're learning how to live. Travaux forts là, aller débrousser, abattre de gros arbres comme ça avec la hache. Je suis là-bas, là-haut, là-bas, un gros machin comme ça là. Je suis là-bas, là-haut. Tous les mains là déjà pour me. Quand tu vois tout ça là, c'est pas pour rien, c'est le Tarzan, il faut être dur. This village also borders Lope National Park, and the restrictions on hunting have started to have a direct effect on the lives of local people. C'est ça l'important. Nous sommes fatigués avec ces gens-là. Parce que les plantations qui finissent là avec les éléphants, là, ils sont là pour tromper les gens avec n'importe quoi. Regarde les peu de manioc qu'on va ramasser, on dirait vraiment qu'on ne sait pas planter. C'est pas quand même normal, hein? Ah. C'est bien ça. Là, c'est un 100 000 francs que vous allez déposer tout de suite. Si maintenant qu'on laisse les éléphants venir près du village, les vieilles femmes là ne vont plus partir aller couper leurs feuilles pour amarrer le manioc, pour vendre, pour gagner 100 francs pour payer le pétrole. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas des Africains qui dorment encore avec la torche indigène. Nous avons maintenant pris la façon de vivre maintenant des Européens. Donc il faut avoir du pétrole, il faut avoir la lumière, il faut avoir beaucoup de choses. We pack the car with what now seems like ridiculous amounts of things and go on our way. As we continue deeper into the forest, it's becoming clear that music is just everywhere. It connects the youngest to the oldest and beyond to their distant ancestors. It's the default activity, and much of Gabon is still without electricity, so what better way is there to spend the evening than singing and dancing? Music is the thread that binds their social rules that are blissfully illustrated in song and passed from father to son and mother to daughter. But as with much of the lives of the people we're meeting, things are not as they first appear. The rhythms are wildly complex, even when just part of a child's game.
borka upengo katukambisa Aumawe ito me wanu wende Aumawe yipo me wango siale We stopped off this huge village with millions of kids. You can see behind me. It's an amazing spot. So here we are. Le village s'appelle Zolende. Est-ce que vous me prenez bien là? Oui. Je suis en permission. Le village s'appelle Zolende. Le village s'appelle Zolende. Nous sommes à 100 km de Makokou. À la première pompe du village même. Medicine and music in Central Africa are one, you know. A good healer is a good musician. Everybody in Gabon knows how to talk in public easily, to sing in public easily. Everybody is an artist in Gabon, which is very, very, very touching, you know, because everybody is an artist. So when you come to Gabon, you become a little humble if you know all these qualities of the people. Heading north near the town of Makuku, we found the men and women at separate ends of a village preparing for the initiation of 2 young boys. Everyone comes together to participate in their journey. The music and rituals define the boundaries of who they are and how they live. At the far end of the village, a retired teacher explains the importance of these traditions. Chaque nation a ses coutumes et ses lois. En Afrique, on appelle coutumes parce que ce n'est pas, j'insiste, parce que ce n'est pas codifié. On a des lois. Ça différencie entre les ethnies. Par exemple, les miennes ont leurs coutumes qui s'apparentent à d'autres avec des nuances. On ne peut pas vivre sans loi. Music fulfills countless roles. In the town of Chibanga, we went in search of the pleureurs, a man the Punu people go to see if they need to cry. His singing helps to grieve. It's said the hypnotic rhythms he plays out on his sitar open the way to the spirit realm.
We head on to Franceville, a city in the ancestral lands of the Bateki people, whose kingdom once stretched out far across Central Africa. There's a rumour of an instrument called the pluri-arc, played by a powerful healer. He's one of only 2 people left in the world who still practice this ancient way. I've got no idea where I'm going. Where am I going? I've got to go a little further. Ah bon? Apparently we've got another 2 hours of walking through the town, but I'm not sure that's strictly true. The instrument finally gets carried in, it's tuned, and the hypnotic healing begins. We take the long road north, towards the Minkebi region, in search of some of the rarest music in the world, a type of polyphonic singing that's been mastered only by the Baka Pygmies. The Pygmies we're going to meet are called by foreigners as Baka, but they are the Bibayak. They are very well known as yodeling people. And this community, I had the chance I had 16 of them living at my place for nearly 3 weeks, so we know very well. The Bakas, the Bibayak, they are supposed to be about 3,000. In the world? Yeah, it means a little more than half are living in Cameroon, which is about 10 kilometers from here. And the other part is living in Gabon, but they don't know about border, they go through the forest. And the matter is they don't have identity cards, So they are not considered really as citizens in Gabon or even in Cameroon. They are just pygmies, a kind of second-class citizen. Bolani. Big boss, The Baka's singing reflects the forest around them. Like the constant chorus of birds, insects and other animals, the Baka women layer independent melodies into a celestial harmony.
For me, as a conservationist, the loss of an endangered animal is a tragedy. In the forest, tragedy is much closer to home. Tous les enfants, mais tout est mort, toujours mort. Combien? Oui, 4. 4 l'enfant. Le premier, il était déjà à 15 ans. Le premier, un gauche. Oui. Puis il me laisse. Moi, je ne sais pas comment ça passe. Comment ça passe. Et là, je me criais à mon Dieu. Que regarde mon père, mais pourquoi tu m'as mis au monde? Et pourquoi tu me fais comme ça? Et me laisser comme ça, en temps pleurer. Oui, j'avais l'amené au hôpital. J'avais amené les enfants au hôpital plus de 2 ou 3 fois. Mais arrivé là-bas, l'hôpital m'envoie toujours à la maison que bon, va. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. La mort, c'est rien. Surtout moi, là, je n'ai plus peur de la mort. La mort, c'est rien. Parce que je ne connais pas là où je reviens. Je ne connais pas aussi là où je pars. Je suis là au milieu. Donc, si la mort me trouve même tout de suite là, je pars. Je pleure, c'est parce que, comme nous sommes déjà habitués comme ça, si j'attends la nouvelle, je crie, je ne trouve pas la solution. Je vais faire comment? La mort, c'est rien, maman. Nous tous, on a appelé à passer par là. Même si tu es riche, tu as beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, tu partiras. Et ça va rester. Ainsi de suite, ainsi de suite. Our journey has helped us understand the strength of community, the importance of music, and the visceral connection of life to nature. But the further we venture into this wilderness, the more complex the score becomes. There's no question of the natural significance of this place. No doubt either of the rare cultural legacies being carried by its people in a fast-changing world. But for standards of living to improve, certain things are vital. The transport system is fundamental. The roads around Gabon are mainly awful. This is inconvenient for us, but more so for the people who live here. The road system develops with the logging industry. Timber companies construct and maintain roads as long as there's timber to exploit. Once an area is cleared, the scars of logging and the roads are left to return to the forest. More than 3.5 million tons of timber are extracted from Gabon every year. The industry is the country's biggest employer. The creation of the national parks cancelled 3,000 square miles of logging concessions, and the government invested $30 million compensating foreign companies who were poised to transform this pristine forest into plywood. We met Jean-Paul, a French logger who explains his views on the business today. Sans vouloir les nommer directement, mais bon, c'est tout ce qui est Asie. La Chine, il était interdit de couper un morceau de bois en Chine et de faire une construction en bois, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Là, c'est toujours interdit de couper du bois en Chine, mais par contre, ils ont le droit de construire des maisons en bois, par exemple. Donc d'un seul coup, il y a la réalité d'1 milliard et quelques de personnes et une puissance incroyable. Et là, ils ont besoin de beaucoup d'essence. Donc ils ont les moyens de pouvoir exploiter des essences que nous, ici, on ne peut pas couper, par exemple. Ils sont trop pauvres, ils n'ont pas assez de valeur marchande. Bah, eux, oui, ils peuvent. Alors bon, ça fait une surproduction qui n'était pas là il y a quelques années, quoi. Voilà. La venue de ces gens-là, quoi. Le Gabon, c'est un pays qui a besoin de vivre, hein, et l'Afrique en général, quoi. On ne peut pas enlever la ressource aux gens, quoi. Before there were polygamic system because they planted a lot, you know, and the more you have wife, the more you have food, the more you have food, the more you have kids, the more you're rich. But today to have a kid is not making you rich, it's making you poor. And they don't
already understand that having kids makes you poor, unless you just let your kids run away, run around. But if you really want to care about your kids, you cannot have 10 or 12 because the school cost, the hospital cost, everything, the clothes cost, everything cost. But before, not far ago, maybe 50 years ago, to have 8-10 kids was easy because it meant you had mothers, you had plantation, you had food, and you always hope that one of the kids can become a minister, you know, or a president. Voyez-vous, c'est un problème de la pauvreté. La pauvreté est un problème majeur. Parce que imaginez-vous que sur 100 personnes, peut-être 8 travaillent, peut-être 8 sont fonctionnaires. Et 92 personnes sont livrées à eux-mêmes. Alors ils comptent sur quoi? Sur la chasse, sur les plantations, sur l'agriculture en quelque sorte. Mais l'agriculture que nous faisons ici, ce n'est pas vraiment de l'agriculture qui nous permet juste de vivre, de nourrir la population, nourrir la famille en fait. Driving into the town of Ndende, it becomes clear how concentrations of people become an unsustainable drain on the vital forest around them. Destruction of habitat and the commercial bushmeat trade is changing the delicate balance of nature and threatening the long-term survival of our closest animal relatives. C'est plus de la gazelle, hein, plus de la gazelle. On retrouve plus de la gazelle ici. Ah, moi, mon animal favori à manger, c'est du singe. Donc, quel que soit le singe qu'il va trouver, que ce soit du gorille, que ce soit du chimpanzé. Oui, le singe a un bon goût. C'est un bon goût. Mais moi, j'ai jamais mangé. Quand il est glissé. Mais il a ignoré une chose, que le singe, que l'homme provient du singe. C'est ça. Il ignore que l'homme provient du singe. Donc, en quelque sorte, lui, il se bouffe lui-même. Hein. Il se bouffe lui-même. Je ne pense pas ça. Tu penses que c'est pas vraiment comme toi, le singe? Ça, c'est selon les scientifiques, bien sûr. Selon les scientifiques, l'homme provient du singe. Bon, tellement que nous sommes religieux, nous, on ne voit plus ce genre de choses-là. Nous, on se contente à bouffer de la viande. Voilà. On the far side of the river, kids scramble amongst catfish, looking for the only meal of the day. This boy's just been bitten, and he's worried the bite will make him ill. With no money for medicine, illness can quickly become something very serious indeed. Wildlife conservation, development and tradition make for a stormy mix in this corner of sub-Saharan Africa. This is supposed to be the dry season, but for 8 months a year, this happens every day. It rarely lasts more than an hour or so, but during that time, everything stops. Official figures in Gabon suggest it's predominantly a Christian country. However, the music and ceremonies we're finding indicate a parallel system of belief. As we near the end of our journey, right in the heart of the country, it feels like we too have been through a series of initiations, each place peeling back a layer that teaches us something new. There's much talk of magic, curses, and witchcraft. In the last village, we finally get a glimpse of what's behind everything. This is Bwiti. For the people of these forests, Bwiti is part science and part religion. But it's more than that. Bwiti is human knowledge.
Old and young alike use a powerful hallucinogenic healing plant called iboga. This plant is only found in Gabon and induces strong visions. These visions help guide them in life, death, and everything in between. This young woman is gripped by jealousy. Jealousy in Gabon is perceived as the engine of witchcraft and seen as a curse that leads to both physical and mental imbalance. She mustn't be left to suffer. So the community comes together to quieten her mind and restore her being. At the end of the ceremony, as we're blessed in this sacred place, I think about the roads around us reaching deeper into the forest, and with them, the wanton exploitation of the natural world that threatens every aspect of Central African life. Despite the convenience of our modern lives, there's an intangible sense of something lost. Non, la télévision n'influence pas le Bwiti. En tout cas, le Nganga, il reste Nganga. La télévision, bien au contraire, parce que là, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, moi, je crois que c'est, d'ailleurs, c'est votre mission. Vous êtes là. Autant vous dites merci à nous, et autant nous vous disons aussi merci, parce que vous êtes en train de faire la promotion du Bwiti. Donc, la télévision ne peut pas influencer négativement le Bwiti. Et d'ailleurs, nous vous remercions. Merci. Merci. Our journey teaches us
that the cultures of this astonishing place are as diverse as the nature around them, intimately connected to it, and equally at risk of simply disappearing. Par rapport au travail que nous faisions, par rapport à la considération d'abord de la chose que nous avions, lorsque nous dormions, nous avions de beaux rêves, nous avions de beaux cauchemars. Nous on s'est dit un jour viendra que nous puissions un peu essayer de voir clair. Je sais, avec la confiance que nous avions sur certaines personnes, on s'est dit demain après-demain n'importe comment, ce serait bon. Whilst Gabon's national parks offer a glimmer of hope for the forest elephant, gorilla and chimpanzee, it's impossible to create protected areas for indigenous people. Is the dilution of traditional culture inevitable? Or can we plot a new course, sharing our respective wisdom and celebrating our differences? Not a global village, but a globe of villages. Nous on voit, nous on sent déjà que ce travail-là, ce que nous on est en train de travailler là, ça va nous envelopper avec les Blancs pour qu'on doit travailler ensemble. Parce que moi-même, je vois ça. Parce que tu sais que c'est un hôpital comme les autres. Il faudrait que ça commence à venir petit à petit pour qu'on doit chercher à mélanger tout le monde. Pour qu'on doit travailler ensemble, pour qu'on doit nous reconnaître. Le bois est déjà foutu. Le pétrole est parti. Donc on n'a plus de société. La seule société que les gens peuvent venir tourner, peut-être c'est le coutume. Le Diboga, savoir ce que les gens faisaient avant. Tu as vu, là, le monde revient encore, on va encore se renverser pour revenir comme avant. C'est ça la tournure qui est en train de tourner là. Tu vois, ça fait comme ça. Tout a changé. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Là où tu me vois là, j'ai grandi nu. Jusqu'à l'âge que j'ai vu, j'étais disposé. J'étais seulement nu, pas le pagne. Donc ce que je veux dire aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, c'est d'essayer de voir tous les côtés comme je disais. Essayer de venir vers nous. Peut-être qu'ils peuvent avoir plus que nous par rapport à ce que nous faisons. Tout est bon, Bassé. Tout est bon. Nous, c'est Dieu seulement. On ne connaît pas les Biyaoula Yaoula. Morino!